எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கு நான் எண்ணும் எழுத்தும் இங்கிலீஷ் புக்கில் உள்ள மை கிளாஸ் ரூம் அப்படின்ற பாடத்துக்காக பேக்கிங் அப் அப்படின்ற ஒரு சாங்கை பாடி பழக போகிறோம், பயிற்சி எடுக்க போகிறோம். நல்லா கவனமாக கேளுங்க. பேக் யுவர் பேக், பேக் யுவர் பேக், பேக் யுவர் பேக், பேக் பேக். Pack your bag, pack your bag, pack your bag, bag, bag. Take your water bottle, take your water bottle, water bottle, bottle. Take your water bottle, bottle, your bottle, bottle. Wear your slippers, wear your shoes, your slippers, your shoes. Wear your slippers, wear your shoes, your slippers, your shoes, your slippers, your shoes. Take your books, take your notebooks, take your books, take your notebooks. Take your pencil box, take your pencil box, take your pencil box, take your pencil box. Time to say good evening, goodbye, goodbye, thank you, goodbye, see you tomorrow. Time to say good evening, goodbye, goodbye, thank you, goodbye, see you tomorrow, see you tomorrow. Shall we sing one more time? Pack your bag, pack your bag, pack your bag, bag, bag. Pack your bag, pack your bag, pack your bag, bag, bag. Take your water bottle, bottle, your water bottle, bottle. Wear your slippers, wear your shoes, your slippers, your shoes. Wear your slippers, wear your shoes, your slippers, your shoes, your slippers, your shoes. Time to say good evening, goodbye, goodbye, thank you, goodbye, see you tomorrow. Time to say good evening, goodbye, goodbye, thank you, goodbye, see you tomorrow. Thank you, children.